Ebanghelyo ti ako. Dayaw ti maipaiken ka o Kristo. Tungnawi ka kausat kinigayam ti pamati, na imbag nga bigat kada kay amin. Kaya kung natin manapo tunggal may sa nagungar ni Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Palakpakan tayo na po Jesus ang nagungar. Adatay pelang apo, ti panawen ti panagungar, ket amo tayo nga ti grasya, wenno bendisyon, iti panagungar na po Jesus, ket iten na kada tayo, iti mataginayon, agnanayon nga ragsak, kapya, ken namnama. Daytoy iti pagilasinan, ken pakitaan, ang nagungar na po Jesus kada tayo. Tinaybag ka pastor, ti Domingo tinaybag ka pastor, ket may palpalagip garod kada tayo, nga iti presensya ni Apo Jesus, ket isu tinaybag ka pastor kada tayo. Kung natay Apo, when we say shepherd, we have the Good Shepherd Sunday. Iti muna nga panunot tayo langket na Apo Obispo. That's why we call him the shepherd of the diocese. Amen? And sometimes we limit our mind and our understanding to the word shepherd. But in fact, generally, the meaning of shepherd is someone who has been entrusted to care for others. Siya sino man nga tao nga adda ti panang isakit na kinatalkan iti panang iwanwan ken panang taripato ken panang isakit ti pada nga tao ket maawagan nga pastor. Someone who has been entrusted to care for others is a shepherd. Sugar kapsat kinigam nagpintas man pagpanpanunutan tayo, Apo, that the Sunday of the Good Shepherd invites us to reflect on the two key roles or responsibility, not only with us, your spiritual leaders, not only with us as your spiritual leaders, but also let us take a look on the responsibilities and role of our civic leaders, our political leaders. And perhaps, let us also try to look into your own responsibility as a shepherd in your own family, in your own workplace, in your own personal call as a shepherd to care for others. But let us center, first of all, let us go back to the very story, ang kwento po ng ating pong ebanghelyo ngayon. Nga kuna na Jesus, suna tinibag ka pastor, isuna tirwangan, iso ti pagdalanan, tatno kasakit madan tayo ti biyag ngagnanayon. Nagpintas man nga panunutin na po, nga iti daytoy nga Domingo, may palpalagip kada tayo. A pastor, supposedly, is someone who walks in front of his flock. Iti may nga pastor, ket suna ti umuna, suna iti mangiturong, suna iti mangidalan tarban na. Amen? Someone who walks in front of his flock. But not only with that, a pastor is someone who walks with his flock and be among them. No? Kasi lang apo, haan lang suna nga magna nga mangipangpangruna. Nudikit makipagpag na isuna, he walks side by side with his people. Ako na dagarod ket, no kasta ti mapasamak, iti may nga pastor, maangot na, ti angot, dagiti arban na. Maangot mo, dagiti arban, ti angot, iti pastor na. Amen? Ket kunate agkakaangot da nga ruden. Amen? Dahi apo itiket na so when a pastor, a good shepherd, walks with them and lives among them. And thirdly, a good shepherd not only walks in front, walks beside, but walks behind his people. Hanlang suna umununa kan kanayon. Nudikit, agpapaudi mo. Tatno makita na ang mga ada iti nabati, ada iti mapukpukaw, ada iti sumliasi, ken ada apo iti nadangran. Nagpintas man na pong kakaririk na tayo, that the fourth Sunday of Easter is the Good Shepherd Sunday, affirms once again the presence of Jesus with us
our companion in our journey. Jesus is our friend. Jesus is our brother. Jesus who accompanies us, not only walking in front of us, walking beside us, walking behind us. Nagpintas man garod ako. Gaday ti man garod, tiket na sa uwen, iti tarigagay tayo when we sing the psalm. Ti apo ti pastor ko, awanen iti masapul ko. At daaminen ti masapul ko. Ako natin garod, it's a very beautiful prayer, the Psalm 23. If we only pray the whole of this psalm, it speaks of our desire. Nga bigbigin tayo garod, nga ni Apesus, isu, iti mangidalan, mangiturturong kada tayo, mangsalaknib kada tayo, ken kastamit, mangiwanwan kada tayo, mangidaldalan lata, iti pagaraban, tatno kastakit may salakan tayo kan kanayon. My dear brothers and sisters, that is why in this Sunday, as I have said, let us try also to look to our basic responsibilities. In general term, we are all shepherds. Amen? Because deep in our heart, we are willing to care for each other. Amen? Kaya nga po, alam niyo po, in abroad, talaga pong gustong-gusto po nila ang Pinoy. Especially in healthcare ministries, in healthcare providers. Dahil ramdam po nila ang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal ng isang Pilipino. Amen? Pagtanong po kayo, but you see, they love Filipinos because they look and they see in us this genuine care and compassion to others. Sabi ko magarod po, ngati mapaspasama kiti Kristi politika kadataya po kat agkarkararag tayo. Huwag po nating hayaan masira ang imahe po natin bilang Pinoy na tayo po may ganap at likas, that we are true and naturally compassionate people, that we are true and loving person, that we are true and caring person. Amen? Para kasing nawawala po yung imahe po natin ngayon. Amen? Dahil in the national television, we see that para bang ano bang nangyayari sa atin ngayon. Pero alam po natin, kung sinong may tunay na pagmamalasakit sa bayan at kapwa, yun ang tunay na Pilipino. Amen? Iswa po kung natin garod, at the end of the day, it is really who genuinely cares. In the end of the day, it is who really genuinely love, especially may pagmamalasakit sa bayan at sa kapwa. My dear brothers and sisters, we are all shepherds in our own simple way. We are called to guide. We are called to care. We are called to protect. Especially we are called to lead others to Christ. That is why Jesus said, I am the good shepherd. I am the sheep gate. Ngayso, iti mangidalan kada tayo, iti biyag ngagdanayon. My dear brothers and sisters, if there are chance or times that we have failed to be a good shepherd, perhaps again, let us renew. Sana, kayo pong mga magulang, maging mabuti kayong pastol sa inyong mga anak. Sana, tayong mga namumuno, tayong mga leaders, sana maging tunay tayong mamumuno sa ating mga constituents. Amen? And of course, generally, sana magkasama po tayong maglalakbay. Kasama si Jesus ang ating mabuting pastol. At sana maging mabuting pastol rin tayo sa bawat isa. Amen.